Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Shrestha Manopi Ishachiputram Atra Surupam Rupam Tasakajauri Purim Maturim Kushtuvatam Radha Kunda Vivaram Adhikamadvasam Prabhu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaye Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hemabadivyastavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Apuragadakshe Chilpastakamaditoram Kamani Nipamayitam Shanam Rapanam Vrindeno Mate Charanarvindam Vrindeno Mate Charanarvindam Namo
Sham Sundar Shikanda Shikar Smarha Sumurali Manoira Radhika Rasikamama Kripandante Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Amityabana Tivijaya Devi Tam Namam Charantikam. Speaker mode. Right. First of all, I offer my Sastandandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master. Nitilila Pravishtom Vishnupada Shtora Satsishima Bhaktisiddhanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasta, Kripasindubhyavata, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Shri Gurudeva ki Shri Guru Mata ki jai. So, by the causeless mercy of Sri Guran Karanga, today we are celebrating a most auspicious holy day. По безупреченной милости Шри Гуру Гуранги сегодня мы празднуем самый благодатный день. Today is the appearance day of my grandfather Guru. That means the Guru of my Guru's Guru. Сегодня день божественного явления моего прадедушки Гуру, то есть дедушки Гуру моего Гуру. That is Nityalila Parishtom Vishnupad Ashto Tatasvi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki. So you can see his pictures here. Видите его портрет вон там. Today is also the disappearance day of my Shiksha Guru, Param Pujapad Srila Gauragovinda Goswami Maharaj. Также сегодня день божественного ухода моего Шикша Гуру Шрилы Gauragovinda Махараджа. So, this morning we want to speak something about the life and teachings of Srila Bhaktisiddhanta Thakura, my great-grandfather Guru. Сегодняшняя программа хочу посвятить обсуждению жизни и учений моего прадедушки Гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. He was a great scientist of spiritual knowledge. Он был великим ученым духовной науки. So if I describe some of his teachings and there's something that you don't understand, don't worry. Если в процессе объяснения его учения вы чего-то не поймете, то не расстраивайтесь, это нормально, это It естественно. is for the advanced students. Потому что это курс как бы уже такой. In the evening Температура. time, you will understand everything. Вечером все будет понятно всем, а если кто-то тут новенький, вам что-то сейчас будет непонятно, не отчаивайтесь. In the festival in the evening, we are discussing the very basic tenets of the Vedic philosophy. Сейчас будет углубленная философия для тех, кто уже с огромным опытом в бхакти, а вечером программа рассчитана как раз на уровень людей, которые соприкасаются с бхакти. First of all, our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he was born on this day in the year 1874. И наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в 1874 году In the very holy place, Jagannath Puri. в Джаганнатха-пури, в месте, которое является святым местом Тиртхой. He appeared in this world as the son of the great saints Sattam Goswami Satyananda Srila Bhaktivinoda Thakur. В этом мире он появился как сын великого святого нашей традиции, которого также называют Саптама Госвами, седьмым Госвами Шрилы Бхактивиноды Thakura. At that time, Srila Bhaktivinoda Thakur was renting a house on the Grand Road in Jagannath Puri. И в то время Шрила Бхактивинод Thakura он арендовал дом, который был расположен вдоль Grand Avenue в Джаганнатха-пури, главной дороги. When our Srila Prabhupada was born, he was born with his umbilical cord over his shoulder.
И когда Шрила Like Бхактисиддханта this. Сарасвати Thakura Like a родился, Brahmin thread. его пуповина была обмотана вокруг тела, так же, как вот люди носят брахманский шнур. And he appeared with like birthmarks on his body of tilak also. И у него были такие пятнышки, как родинки на теле. When he was born, his father, Srila Bhaktivinoda Thakur, gave him the name Bimala Prasad. И родители нарекли его Бимала. Bimala Devi is the Shakti, the power of Lord Jagannath. В честь Бималы Деви, которая является шакти, энергией, всей силой Господа Джаганатха. And Prasad means mercy. А прасад значит милость. So he considered, oh, this child is Bimala Prasad, the mercy of the Shakti of Sri Krishna. То есть семья считала этого ребенка милостью Бималы Деви, то есть милостью шакти Джаганатха. Srila Bhaktivinoda Thakur, previously, he was thinking, I am trying to propagate the message of Chaitanya Mahaprabhu, but alone I cannot accomplish very much. Рождения Шрила Бхактисиддханта Thakura очень активно пропагандировал миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, его учения, но он думал, что мне сложно. Ray of Vishnu. Он просил Господа, пошли мне лучше к Вишну, пожалуйста. Oh, Krishna, please send your own Shakti into this world. Дай мне помощника, Кришна, пришли свою шакти в этот мир. Send one of your eternal associates from the spiritual world to appear here and to assist in this mission of spreading the ocean of divine love that Chaitanya Mahaprabhu wants to give to all living beings. Шрила Бхактисиддханта Thakura просил Господа, пролей свою милость, дай мне духовную поддержку в форме одного из твоих вечных спутников, чтобы он помог мне вот эту миссию распространить Шри Чайтаньи Махапрабху, затопить этот мир любовью. So on this day in the 1874, that eternal associate of Radha and Krishna appeared into this world, Bimala Prasad. И как раз вот в этот самый день, в 1874 году, Господь прислал помощника Шрила Бхактисиддханта Thakura в форме его собственного сына, которого нарекли Бимала Прасад. From his childhood, all his characteristics were divine. И ребенок был удивительным. Он действительно с самого рождения был божественным. Это было очевидно всем. After some months, after the child is born, then there has to be the Annaprasana ceremony, the first grain ceremony. В ведической культуре существует она правильно. The Jagannath Rath Yatra festival was going on in Puri. И это как раз совпало с праздником Радха-ятры, праздником колесниц, который ежегодно проходит в Джаганнатха-пури. And the huge chariot of Lord Jagannath was going down the grand road, and when it came outside the house of Srila Bhaktivinoda Thakur, the chariot would not move anymore. И колесницы. Everyone was pulling, millions of people are pulling, but it would not move. That means Lord Jagannath, did not want to move. Колесница Господа Джаганата, она ехала мимо дома, миллионы людей участвовали, за них тянут за канат, и Господь остановился там и не двигался с места у дома Бхактисиддханта Thakura. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he thought, oh, my son, he should take. Подумал, надо на праздник церемонии с просадом Господа Джаганата. So he carried his baby outside where Lord Jagannath was waiting. Он поторопился на улицу, он взял ребенка и побежал к колеснице, где Господь ближний, когда прийти работать в университете, мы с радостью примем тебя. But he never accepted that seat, that honor. Но это предложение не заинтересовало Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. He said, I have not come to this world to count the stars. I have come here to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Once, when he was a little boy, he ate a mango. Однажды еще в детстве он съел манго. Then his father told him, oh, this mango is not a prasad, it's bhog. That means it has not been offered to Krishna yet. Но позже папа пожурил его, сказал, что ты сделал, это не предложенная манго, мы еще не предложили Кришне, это не просад, ты съел Богу. So even as a little boy, when he realized, I ate something which has not been offered with love to Krishna, which is not Mahaprasad, he felt extreme remorse. Ребенку стало очень стыдно, он принял свою вину, со всей серьезностью подумал, как я посмел съесть что-то не предложенное с любовью к Богу. He
he thought, I have to do some penitence for this. И он решил сам возложить на себя наказание, как свою форму послушания за вот этот проступок. And he thought that it was appropriate. He said, I make a vow that in my whole life I will never eat mango again. То есть он извинился перед Господом и пообещал, что больше в жизни я ни одного манго не съем. Очень что никогда не будет кушать манго, потому что вот он возложил на себя это послушание, форму наказания, вследствие он скушал Богу. By these apparently simple activities, he is teaching us how we should only take Mahaprasad, never take any boga. And if we take any boga, oh, then this is a terrible thing. То есть он нас учит вот такими вроде бы как мелочами, незначительными поступками. Он учит нас важности того, что мы должны почитать только пищу, предложенную Богу, и всячески избегать. Because in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yagya Shishta Asinaha Santo Muchante Savakil Vishayi Bunjite Te Togam Papam Ye Pachantyat Pakaramat. That the food which is offered to Sri Krishna is purifying. But if you eat food for your own nourishment and own enjoyment, then you are eating only pap, only sin. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что пища, предложенная Богу, она становится одухотворенной и наделяет человека благом. Но пища, не предложенная Богу, мы ее поедим. He was a guru in Bengal, and he came to visit Srila Bhaktisiddhanta Thakura. В Бенгалии был один известный гуру, и он приехал навестить Срила Бхактисиддханта Thakura. And when Srila Bhaktisiddhanta Thakura saw him, then he gave pranams. Когда Срила Бхактисиддханта Thakura увидел этого гостя, этого гуру, он поклонился ему. Afterwards, when Srila Bhaktisiddhanta Thakura went out of the room for some reason, then young Bimal Prasad said, who do you think that you are, that you can accept the pranams of the great Bhaktivinoda Thakur? И пока папа отлучился куда-то что-то принести гостю, отошел в другую комнату, тут же юный Бимал Прасад подошел к этому гостю и говорил, да кем вы себя возомнили вообще, как вы смеете принимать поклоны от самого великого Срила Бхактивинода Thakura? Srila Bhaktivinoda, he never said my father. He never used to call him my father. Что удивительно, Срила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura никогда не называл Срила Бхактивинода Thakura мой папа. Because he never related to persons in terms of the worldly relationship. Потому что он не относился к людям в контексте мирских каких-то там кровных отношений. He said, Srila Bhaktivinoda Thakur is eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. How can you digest his respect? Всегда, когда он говорил об отце, он называл его Бхактивинода Thakura, он великий, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, чистый преданный Господа, кто вы, чтобы принимать его поклоны? So then that old guru was very astounded. Этот пожилой дедушка, этот гуру, как-то был обескуражен этим поведением юнца. When Srila Bhaktivinoda Thakur came back in the room, he said, your son is very bold. И когда же Бхактивинода Thakura вернулся обратно в комнату, он сказал ему, ну, у вас такой дерзковатый сын. He's bold to the point of being rude. То есть он почти настолько прямолинейный, что его прямолинейность граничит с грубостью. Once, one guru came to visit Srila Bhaktivinoda Thakur. Однажды другой гуру пришел в гости к Бхактивиноду Thakura. And then that guru he saw На самом деле он не был квалифицирован, но в обществе его все равно все so это in the уважали. distance, that guru, he saw a boy in the distance giving pranams. И этот гуру увидел на расстоянии какой-то молодой человек, юноша кланялся ему. He said to Srila Bhaktivinoda Thakur, who is that boy? Он спросил Бхактивинода Thakura, кто этот подросток? Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, that is my son. Бхактивинода сказал, это сын мой. Then why is he giving pranam from so far away? А почему он так с такого далекого расстояния мне кланяется? Oh, because he has taken a vow to not come within 100 yards of a sajya. Потому что мой сын дал клятву, что на 100 метров он не подойдет к сахаджи. Sahajya. Actually, this word sahajya, we should not say, we should say Должны использовать пракрита сахаджи.
worshipable. Само слово сахаджи, оно очень, значит, очень возвышенную идею для нас, достойно поклонения. Saha means with, Саха значит с, and ja means born. джа рожденный. So sahaja, Сахаджа. that which you are born with is swabhavik, natural. То, что это естественно, это наша сахаджа, это то, с чем человек родился, то есть то, что дается ему естественно. So in Srila it said, Sahaja Vrindavan is spontaneous. В Читании Чаритамрите говорится, что любовь послушать ради Кришны, она сахаджа, что она естественная. Nahi prakritkam. It is not the material lust. И она не имеет в себе никакого материального вожделения. It is not praja, but of the spiritual nature. То их любовь духовной природы. So gopis are aprakrita sahaja. И поэтому гопи как раз и есть апракрита. So, but if a person in this world only by their meditation, by their material, Но что называется практика сахаджейством, это практика, в которой люди в этом мире, в этом теле, они представляют себе себя гопи. Они просто воображают, что я гопи, я так люблю сильно Кришну, я ему служу. so persons who misunderstand the transcendental teaching of Chaitanya Mahaprabhu and they understand it or misunderstand it by understanding it in a material way, they are more dangerous than the atheists. То есть и вот такие люди, которые как псевдо-спиритуалисты, да, практикующие духовную практику, но они коверкают учение Чайтаньи Махапрабху, полностью его искажают и сами практикуют и учат других вот эту пракрита сахаджейство, они опаснее любого атеиста. Why? Почему? Because they are more difficult to recognize for the general people. Потому что их труднее распознать обычным людям. If there's a pot and on this pot it says do not drink poison, Если стоит там бутылочка, на ней написано «не пить яд», then you can avoid it. то вы видите, что там пометка «яд» или там черепушка нарисована, и вы не станете этот бутылек трогать. So an atheist is like this, openly against God. Атеист, вы видите на нем эту наклейку «яд», близко не подходите. But if there's a pot that says very delicious mango nectar, Но если стоит бутылочка, на ней написано «вкусный нектар манго», very tasty. очень вкусный, там черный, очень вкусный нектар манго. But inside there's poison. А внутри бутылочки яд. So then this is very А dangerous. вот это уже опасная ситуация. So those who are pretending to be spiritualists, they are more dangerous than the materialistic. Поэтому вот эти придворные спиритуалисты, они опаснее просто ярых атеистов. So Srila Bhaktisiddhanta Thakura, from his childhood and throughout his whole life, he has done so much to counteract duplicity, pretense, spiritual can enter into the true experience of spiritual life. То есть он не признавал лицемерие и обманщиков. Было очень горестно за то, что людей обманывают и дают им ложные знания. When Srila Bhaktisiddhanta Thakura was staying in Jagannath Puri, he used to give class every day in his place called Bhakti Kutir. Срила Бхактисиддханта Thakura, живя в Джаганнатхапуре, ежедневно давал классы в местечке под названием Бхакти-Кутира. And many persons were coming to listen to the lecture of Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Его классы были очень популярными, собиралась всегда большая аудитория послушать Бхактисиддханта Thakura. So in the daytime, his occupation, he was a lawyer. По образованию он был юристом, то есть профессиональным должностью. He was an advocate for the government. Адвокатом, он служил, у него была правительственная должность. So once he was sent on business to another town. И однажды он поехал в командировку в другой город. So before leaving Jagannath Puri, he told his son, Bimla Prasad, I'm going away for a few weeks. You should give class in my place. Но он не хотел, чтобы прекращать регулярные классы там в Бхакти-Кутире. Он попросил сына, пока меня не будет несколько недель, пожалуйста, продолжай давать лекции. So Bimla Prasad took the order of his... С радостью принял. And then Srila Bhaktisiddhanta Thakura went away. И Бхактисиддханта в командировку.
he came back, and no one was coming. Через 2 недели, но на лекцию никто не пришел. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur said, and whereas Сюда приходили. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said, oh, they could not tolerate the truth. So every day, one by one, they were gradually leaving. So then he said, better to have an empty cowshed than a cowshed full of sick cows. Spiritual movement, full of many foolish and uneducated persons who are all followers, who are very strictly and sincerely following. Что имел в виду Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura? То, что качество превыше количества. Зачем нужно огромное общество, в котором много бестолковых, лицемерных или духовно слабых людей, которые только внешне практикуют, но толком они вообще ничего не понимают. Поэтому лучше иметь единицы последователей, но тех, кто полностью искренний, преданный и полностью усваивает и понимает философию и расу. Because the transcendental love for Krishna only be spread by those who are pure. Потому что трансцендентная любовь к Кришне, она удел лишь тот, кто сам внутренне чист. И только такие люди могут давать эту любовь, передавать ее, делиться ей с другими. You can see the example of Jesus Christ. He did not have thousands of disciples. He only had 12 disciples. Это было последователей Иисуса Христа. У него было 12 учеников апостолов. У него не было огромной толпы. But they were very pure. So very soon, within a few hundred years, then his teaching had spread all over the world. Это были искренние ученики, и которые несли дальше миссию своего учителя, и за несколько сотен лет Had a style of speaking that was very cutting. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura был очень прямолинейным в стиле своей He used to say презентации. that if I come to a sadhu and that sadhu will flatter me, oh, you are very good. Долго льстить, хвалить какой-то хороший. Какой прок от такого саду, что он просто угождает ему эго? Because who is doing animal sacrifice in the temple? There are so many goats in a row, and the priest in the temple has his Совершает жертвоприношение. so many goats standing in a row, and the sadhu attacks his sharp words and he's cutting them one after another. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura считал, что саду должен быть, вот слова саду должен быть как такой меч, которым он обнимает голову, что это за стадо желаний, привязанности, всяких невежества. So only the disciple who is very sincere and very surrendered Может переварить, когда гуру достает меч своих слов и начинает рубить вот эти But все эти анархи. when all these attachments, these anarthas, unwanted desires, when they are gone, then heart becomes filled with joy. Но когда сердце изгоняется вот эти гадкие всякие анархии, Evam Prasannamana. Srila Bhaktivinoda Thakur made a magazine, a journal called Sajjan Toshani. Шрила Бхактисиддханта Thakura публиковал журнал под названием Саджан Тошани. And after Srila Bhaktivinoda Thakur left this world, then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took up the service of continuing that magazine, Sajjan Toshani, or in English it was also called The Harmonist. Но после ухода Шрила Бхактивинода Thakura из этого мира, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura продолжал публиковать этот журнал, он также известен под названием «Гармонист». So in his editorial to The Harmonist, he wrote that you may have noticed that the tone of this journal has changed. И в предисловии к этому издательству он пишет: «Дорогие читатели, вы, наверное, заметили, что стиль этого журнала несколько изменился. But you should understand that the essence is the same. Но понимаете, что суть осталась той же самой, только внешний формат презентации поменялся». You see, Бхактисиддханта Thakura был очень там статей, которые писали разные, все написали. but he was giving a chance to some educated and dignified persons in society to be involved Но in the publication and preaching process.
Бхактивинода Такур любил дать возможность всем быть включенным в процесс. То есть он давал возможность всем там, ученым, разным писателям, всяким светским лидерам какую-то роль сыграть, там что-то написать, сказать. So occasionally there may be an article with a little bit of the ideas of Smartas or Garanga Nagari or like this. И так как он открывал, Just допускал a touch, not openly, but not completely pure. всех, то там были некоторые искажения философии, там какие-то идеи проскальзывали, сахаджийские, какие-то смарта брахманы, что-то там были такие проблемы. Because Srila Bhaktivinoda Thakur was spreading a very broad net to invite and welcome and accommodate everyone and bring them so that they'll associate with pure devotees and hear the true teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Подход Шрилы Бхактивинода Такура был таким, что он забрасывал огромную сеть, захватывал там огромные слои общества, чтобы подтянуть их к источнику чистого бхакти, и там они потихоньку начинали понимать истинное учение. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, you may notice that the tone has changed. Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем предисловии пишет: дорогие читатели, то же самое. You should not take the generosity, the liberal approach of Srila Bhaktivinoda Thakur to mean that he was condoning any compromise on the path of Такура правильно не воспринимает как печать одобрения философских идей. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur, when he was very young, about Ему 5 лет, папа его, Шрила Бхактивинода Такур, дал ему Харинаму and he gave him mantra, Kurma mantra. и дал ему Курма мантру. Because when he was excavating a Bhakti Kuti in Puri, he found the deity of Kurmadev. Потому что когда Шрила Бхактивинода Такур экскавировал, там раскапывал землю под Бхакти-кути, он нашел маленькое божество Курмадева. So Kurma is a tortoise. Курма — это черепаха. Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Kurman Gani Vasarvashaha, who is a person with a pure consciousness. И Кришна в Бхагавад-гите объясняет симптоматику человека с чистым сознанием. That person, just as a tortoise can withdraw all his limbs inside the shell, at any moment that person who can withdraw all of his senses from the outer world and go into samadhi, oh, he is a pure person. Черепаха может мгновенно втянуть все конечности в панцирь, спрятать их там. Таким же образом человек мгновенно отсекает все свои чувства от внешнего мира и уходит в внутреннее состояние. То есть глаза ищут, что посмотреть, язык ищет, что попробовать, уши прислушиваются к разным звукам. Can you sit and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, withdraw and meet with Krishna in the lotus of your heart. Надо учиться быть подобно черепахе, втянуть, которая втягивает быстро все конечности внутрь, прячет их от мира. Таким же образом вы должны учиться забирать все чувства внутрь, пресекать вот этот контакт с внешней средой и, повторяя махамантру, учиться контактировать уже с Верховным Господом Шри Кришной. Kurmadev is the symbol of this ability. И вот этот черепаха, Курмадев, он символ этого чистого сознания, вот этой способности отсекать чувства. But Srila Bhaktivinoda Thakur did not give the Diksha mantra, Gopal mantra. Бхактивинода Такур дал Харинаму, дал Курма мантру своему сыну 5-летнему, но он не давал ему Гопал мантру. Because at that time in Bengal, most of the Guru Parampara, they were family Parampara. Потому что на тот момент истории как раз в Бенгалии все гуру парампары были как раз семейными, биологическими линиями. So as soon as in such a family, that is a seminal line. So in such a family, as soon as a child is born, then everyone bows down and says Jai Prabhupada. То есть это такие госвами, семьи биологические, где вот родился ребенок, и значит он Automatically becomes Prabhupada, the guru of all gurus, only by being born. Whether the person has qualities, spiritual qualities or education or not. То есть такая как ДНК парампара, своего рода биологическая линия, что если у гуру Госвами родился сын, он сразу автоматически следующий Госвами, ему с рождения кланяются, Прабхупадом его называют, несмотря есть у него эти качества духовные, нет. So Srila Bhaktivinoda Thakur did not want to promote, then make it a necessity, as some of them were preaching that it's a necessity. If you have a guru, then your son has to be the disciple of
of that Guru's son, every generation. То есть там были распространенными пропагандировать, а Бхактисиддханта Thakura не хотел вот это подчеркивать, то есть если бы он сам дал еще сыну дикшу, это было бы как утверждением вот этого стиля биологический Гуру Парампар. So later, young Bimala Prasad, he met with Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. Позже юный Бимала Прасад познакомился, он встретил Шрила Гокишора Дас Бабаджи Махараджа. And he was very impressed by his presence, И Бабаджи Махарадж сильно впечатлил его. by his very profound Harikatha and his deep bhav, love in separation from Srimati Radharani. И Шрила Гокишора Дас Бабаджи Махарадж впечатлил юного Бимала Прасада своей внутренней чистотой, силой Рубхакти, Бхавами, своими By чувствами his vairagya, his detachment from the world. чувствами разлуки с Шримати Радикой и вот его экстремальной вайраги. He never accepted service from anyone. Он был настолько отречен, он наотрез отказывался принимать какие-то услуги от кого-то, помощь. He used to just wear one old torn dusty cloth. Он ни от кого не зависел, он носил набедренную повязку, какую-то старую тряпочку. He would go for days without eating. Он мог много дней подряд ничего не кушать. If anyone would try to come to serve him, then he would say, I curse you that your 21 generations will be destroyed if you serve me. Если кто-то подходил, предлагал свою помощь, хотел послужить ему, он говорил, я тебя прокляну на 21 поколение, но только посмей мне что-то сделать, служение какое-то, все твои будущие поколения будут прокляты. Why did he say this? Почему он так говорил? Почему он так пугал людей? Because he said, oh, you are serving me now so that in my next life I will have to serve you. Он говорит, не надо мне служить, потому что ты сейчас... Because she can please Krishna more than anyone else, so I want to serve her. Не буду я тратить время служить тебе, но я хочу служить Радарани, потому что она единственная, кто может лучшим образом услужить Шри Кришне, поэтому я всю свою энергию отдам на служение ей. Srila Gokishore Das Babaji Maharaj used to say to Bimal Prasad, I cannot read. I don't know what is in Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. You please read to me. И также Шрила Гокишора Бабаджи Махарадж был, я безграмотный, я не умею читать. Пожалуйста, зачитай мне, что там написано в Чайтанья Чаритамрите, в Шримад Бхагаватам. And Prabhupada, seeing Gokishore Das Babaji Maharaj, tears of love flowing from his eyes when he was chanting Hare Krishna. Then he said, Oh Gurudev, the essence of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, I realize, I can see when I look at your personality. И когда Your personality is the essence of these scriptures. Бимал Прасад наблюдал за своим Гурудевом, как тот рыдал, воспевая святые имена, и он проникался такими чувствами любви к своему Гуру. Гурудева, ты и есть олицетворение всех сути учений Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. Твоя бхава, это и есть то, чему эта шастра учит. So it's quite amazing that Srila Bhaktisiddhanta Thakura, who was a great scholar, Это парадокс. he's taken shelter of a guru who cannot read and write. То есть вот как парадоксально, что ученый высшего ранга, такой, который в 15 лет пишет там докторскую почти диссертацию, он принимает прибежище у гуру, у личности, который с внешнего мирского плана, он безграмотный. Why? Почему? Because we don't come to see Guru to get just information, Потому что нужно понимать, technical knowledge. зачем мы приходим к духовному учителю. Мы не приходим за какой-то мирской информацией. But we come to Shri Guru to receive Gurudev's bhav, ecstatic emotional sentiments of love for Radha and Krishna. Мы приходим к Гурудеву, чтобы зарядиться его бхавой, чтобы перенять его бхаву, его трансцендентное настроение любви к Радхе и Кришне. So when Das Babaji Maharaj, he said, oh, please accept me as your disciple. И Бимал Прасад захотел стать учеником Шрилы Гокишора Дас Бабаджи Махараджа, стал просить, Бабаджи Махарадж, дайте мне посвящение. No, go. Бабаджи отказал. I will not have any Нет, disciples. не нужны мне ученики, не дам мне. Another day he came, oh, please accept me as your disciple. Снова Бимал Прасад подошел к Гокишора Дас Бабаджи Махарадж, попросил.
А по инициации? I cannot do anything without the instruction of Gornitai. I will ask them. Он сказал, я ничего без авторизации свыше делать не буду. Мне надо вначале попросить разрешения в Горнитай. Another day he came, oh please accept me as your disciple. Бимал Прасад через какое-то время снова напомнил Бабаджи Махараджу, я хотел бы стать вашим учеником. Goksha said, I forgot to ask them. In this way, another time he came. Снова и снова Бимал Прасад приходил с этой просьбой. And then Srila Gokishodas Bharati Maharaj said, oh, you are born in a very aristocratic family of the great Bhaktivinoda Thakur. И Бабаджи Махарадж сказал, ну что You have a high birth. сам пойми, ты родился в аристократичной семье, в династии самого Шрилы Бхактивинода Thakura. You are a very educated and wealthy person and very handsome. То есть высокого сословия, ты высокообразованный, ты красивый, ты состоятельный. Why do you want to have such a wretched and useless and fallen low class of guru like me? Ну зачем тебе такой гуру, как я, низкокастовый, какой-то никчемный? Ниоткуда. Later, Srila Prabhupada said, by glorifying me and criticizing himself, by these words he crushed my pride. И позже Бхактисиддханта Сарасвати Thakura делился с другими, говорил, вот этими словами Гурудева просто, когда он стал прославлять меня и принижать себя самого, он просто в порошок стер всю мою гордыню. Why? Because what is the dhvani of these words? В чем, то, что скрытый смысл этих слов, в чем двани? The dhvani is, oh, you think that you are so learned, you think that you are so wealthy, you are so aristocratic, you are so beautiful. Why do you need guru? Что двани было, зачем тебе гуру? У тебя все есть. The inner meaning. Сословие, состояние, красота, ученость. Зачем гуру? So Prabhupada said that by these words, outwardly a matter of humility, but the effect on him was that it was crushing his identification with the outer aspect of. Операция на сердце была, по факту эти слова внешне казались, что он прославляет Бимал Прасад, на самом деле эти слова произвели очистительный эффект в сердце. So then Bimal Prasad, he remembered that Ramanujacharya, when he went to his guru, Gostipurna, he was rejected 17 times. Only on the 18th time he was accepted. Бимал Прасад не отчаивался из-за всех этих отказов, потому что он вспомнил, что Рамануджачарья ходил к своему будущему гуру 17 раз в Гоштипурне, просил его и каждый из этих. Что это? Этого ученика. There are two types of Категории гуру: Сарагвакта и Нирагвакта. Гуру, который привязан к этому, гуру, который привязан к этому. So how can you tell the difference between the Saragvakta and the Niragvakta? The speaker who is attached and the speaker who is detached. А как распознать вот этого сараг и нираг гуру, того, кто вот повествует, дает знания, будучи испытывая привязанность, и того, кто совершенно. The guru is attached. He accepts disciples without testing them first. Тот, который с This is the привязанностью, он будет принимать кого угодно в ученики, не проверяя их, просто будет как нахапывать себе учеников. And the untested, the acceptance of the giving Vedic teaching, that is, to an untested disciple, is the cause of ruination of the world. А когда так на лету даются инициации гуру, и когда даются ведические знания без проверки характера кандидата на эти знания, то создается хаос в обществе. So Srila Bhaktisiddhanta Thakura, that time Bimala Prasad, he began to perform very hard austerities called Chandrayan Vrat. И Бимал Прасад, вот это жажда получить инициацию Шрилы Гордишадас Бабаджи, стал совершать суровую аскезу под названием Chandrayan Vrat. According to the phases of the moon, gradually reducing eating from gradually 5 bites of food, 4, 3, 2, 1, nothing. Это такой жесткий пост, который соответствует фазам Луны, когда вот Луна убывает, то есть идет уменьшение там, приема кусочков пищи, там, 5, потом 4, 3, 2, 1, и потом на полный пост. So then Srila Bhaktivinoda Thakur, whom Srila Gokishodas Babaji Maharaj used to see as his Shiksha Guru, he went to Srila Gokishodas Babaji Maharaj and said, oh, this boy is very sincere.
you should accept him as your disciple. И тут уже Gave a recommendation. сам Бхактисиддханта Thakura забеспокоился, видя, что сын совершает эту суровую аскезу, начинает чахнуть на глазах, то есть здоровье его уходит, и он пошел сам к Шриле Горкишода Бабаджи Махараджа. А для Шрилы Горкишода Бабаджи Махараджа он сам был великим авторитетом. Он сказал: дорогой Бабаджи Махарадж, пожалуйста, посмотри, обрати внимание на этого подростка, он жаждет стать твоим учеником, он очень искренний, пожалуйста, пролей милость на него. Then Srila Gokishodas Babaji Maharaj, he invited Bimla Prasad, the head of Bimla Prasad. Натер пыли, обмазал свои ноги этой пылью, потом окрасил Бимла Прасада. So then Prabhupada said, the moment that dust touched my head, then I lost consciousness of my body completely. И Then I lost consciousness of my body completely. Прабхупад позже рассказывал, как только эта трансцендентная пыль коснулась моей головы, я утратил внешнее сознание. And for the first time in my life, I realized my complete and utter worthlessness. И впервые за всю жизнь я понял собственную ничтожность и никчемность. And I realized that all the other jivas in the world are just like me, completely lost and floating in endless illusion and suffering. Я понял, что я такой же, как все эти бесчисленные дживы этого мира, которые полностью уязвимы, слабы, и они беспомощные, они просто плавают там, потеряют. So by the blessing of Srila Gokishodas Babaji Maharaj, after initiation, then Prabhupada began to chant 192 rounds every day, not 16. И после вот этой инициации Бимал Прасад стал воспевать 192 круга. 192 rounds, yes. 192 круга в день вместо 16. And he did this continuously for 10 years. Которые все считают планкой. И вот это он продолжал так воспевать усердно 3 лака харинама в день в течение последующих 10 лет. And in his spare time, he was also writing. То есть он очень много воспевал харинамы, и в свободное время он писал. He wrote Chaitanya Bhagavat, Писал комментарии на Чайтанья Бхагават, Mana Shiksha, на Мана Шикшу, Upadeshamrita, на Упанишамриту, Shikshastaka, Шикшастаку. and Chaitanya Charitamrita he was writing. И начал писать комментарии на Чайтанья Чаритамрите. Then Srila Bhaktisiddhanta Thakur left this world. Позже Шрила Бхактисиддханта Thakura ушел из этого мира. And he continued to write. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura продолжал писать. So I want to read something to you. Хочу зачитать. He was writing this commentary, which is called Anubhasya, on Chaitanya Charitamrita, and he finished this commentary on the 14th of June, 1915. То есть он писал эти комментарии под названием Анубхасya, он завершил их 14 июня 1915 года. It was less than a year after the disappearance of his Shiksha Guru and father, Srila Bhaktisiddhanta Thakur. То есть это где-то около года прошло после ухода его Шикша-гуру и Шрилы Бхактисиддханта Thakura. And Srila Gokishodas Babaji Maharaj was still in this world doing bhajan. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakur completed his commentary on Chaitanya Charitamrita, then he wrote a poem at the end. И завершив писать комментарии на Чайтанья Чаритамриту, Прабхупад написал стихотворение в завершении. Charishat trinkse jaisto dina ekotrinkse Chaitanya Bhimosha Trivikramo Sri Brajapatana Taki Gaura Hari Palidaki Daita Dasya Naradha Avadvipa Mayapure Prabhu Griha Nati Dure Anubhasya Koila Samapano Shri Gaura Kishore Das Sampratik Skulipas Jarabrete Ehi Abhajana. So the meaning is this. On the 31st day, during that is 14th of June 1915, I am residing in Brajpatana.
В 1914 году So we'll go there very soon. Chandrasekhar Bhavan. во Браджапатра, мы скоро с вами во время парикрамы отправимся. Just very close to the house of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. Неподалеку от дома Шри Чайтаньи Махапрабху в Майяпуре. And I am calling out, Gaura Hari, Gaura Hari. Я громко зову Гора Хари, Гора Хари. And I am trying to beloved God. Пытаясь служить его возлюбленному слуге. I am the unqualified, unfit servant of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, who is now residing in Kulia. Я недостойный, неквалифицированный ученик Шрилы Горкишодас Бабаджи Махараджа, который сейчас прибыл. Я совершил анупасию. Aji ei sukha dine bhakti no binde sukha bharata janabakari. So today, on this day, to whom will I share this news that the commentary is complete? С одной стороны, это праздник для меня, что я завершил комментарий, но с кем мне поделиться этой радостной вестью? To whom shall I speak now that Srila Bhaktivinoda Thakura has disappeared? С кем я теперь могу это обсудить, так как Шрила Бхактивинода Thakura ушел уже из этого мира? The earlier parts of the commentary that I wrote, I read it to him. And listening to it, he was very overjoyed. Он с радостью слышал все предыдущие мои комментарии, пока я их писал, я зачитывал. And he blessed me with so much mercy to write more. In other words, I finished this commentary only by his blessing, and now I'm happy it's completed, but I cannot share this because he has disappeared from this world. Пока я писал ранние комментарии, я зачитывал их ему, он радостно выслушивал и благословлял, давал мне духовную силу, чтобы я писал дальше. Вот по его милости я дописал эти комментарии. So его больше нет. How he was feeling so much separation from Srila Bhaktivinoda Thakura. Как одиноко было ему, как духовно одиноко ему было без Шрилы Бхактивинода Thakura. Tahara karuna kata modava bhajana prata tulana nahika tribu boats to the merciful teachings of Chaitanya Mahaprabhu. То есть невозможно найти в трех мирах такую милость, которую дает Шри Чайтанья Махапрабху. No one ever assumed a human form and distributed the wealth of divine love for Krishna like Chaitanya Mahaprabhu has done. Никто никогда, приняв человеческий облик, не раздавал такую любовь к Кришне, как это делает Шри Чайтанья Махапрабху. Receiving the power from him, I now sing this Anubhasya in which amara kichunai. There is nothing of my own. Understand? So he's saying, I have not written my own ideas here. Only what Chaitanya Mahaprabhu has inspired me. I have become an instrument to write his ideas. Вдохновленный Чайтаньей Махапрабху, я вот теперь являю миру эти комментарии. В них нет ничего моего собственного. То есть он говорит, что тут никакой себятины нет. Все, что я написал, это то, что я получил от Шри Чайтаньи Махапрабху. As long as I live, I will remember him within my heart. И пока я буду жить, я всегда буду памятовать его сердце. Now, Gadadhara Mitabara Siswarupa Damada Sadaka Kala Gaura Krishna Jahaje. In the transcendental Navadvip, Gadadhar Pandit and Swarup Damodar are eternally engaged in the service of Chaitanya Mahaprabhu. В трансцендентной Навадвипе Гададар Пандит и Сwarup Damodar всегда заняты преданным служением Шри Чайтаньи Махапрабху. Seeing the sufferings of the people of this world, they both became mendicants and constantly engaged in chanting the holy names. То есть, видя страдания людей мира, оба стали такими путешествующими отшельниками, то есть странствуют повсюду и дают знания. That means when Mahaprabhu went to Puri, then Gadadhar Pandit took Kshetra Sannyas, and Swarup Damodar, he also took sannyas in Kashi and quickly came to meet with Mahaprabhu in Navadvip. После того, как Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу, то Гададхар Пандит, переместившись в Пури, принял тут же Кшетра саньясу, а Сwarup Damodar еще по пути в Пури, в Каши,
тоже Swarup Damodar is a отправился. brahmachari name because he was so eager to meet with Mahaprabhu. He did not wait for his sannyas name to be announced. He just left and he went Но to ему Pune. поставили Брахмачари имя Сваруб Дамодар, потому что он так не терпелось попасть в читание Махапрабху, он не задержался на церемонии, чтобы услышать свое новое имя саньяса и просто отправился дальше к Махапрабху. So, this Leela in Navadvip Dham of Gadadhar Pandit and Swarup Damodar is going on eternally, and sometimes the current is hidden, it is apricot, and sometimes it rises to the surface and then disappears again. Вот эта лила Сваруб Дамодара, когда-то пандитов, но вдруг она вечная, просто иногда, как выходит на поверхность вот этот поток, иногда он скрывается. So Sri Gaura Kripaya Dui Mahima Ki Kabimui Aprakrita Parshada Kata. The meaning is that the hidden Leela of Gadadhar Pandit and Swarup Damodar rose to the surface, and I saw it with my spiritual eyes that these two personalities appeared as my Shiksha Guru and Diksha Guru. Srila Gadadhar Pandit appeared in the form of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and Swarup Damodar Goswami appeared in the form of Gokishore Das Babaji Maharaj. Далее Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он приоткрывает, он делится откровением, вот эта лила, она проявилась наружу. И Гададхар Пандит проявился в моей жизни как Шрила Бхактивинода Thakura, а Сваруб Дамодар проявился в облике моего Дикша-гуру. It means this. Actually, they are Kamala Manjari and the Guna Manjari. But the Avesh of Srila Gadadhar Pandit manifest, and the Avesh of Sri Swarup Damodar manifested in the form of his Shiksha and Diksha Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gokishore Das Babaji. Как правильно понять? Вечное духовное Я Бхактивинода Thakura это Камала Манджари, и Гокишore Das Babaji Maharaj это Гуна Манджари, но Авешек, погруженность в это настроение, у одного было настроение Гададхара Пандита, а другого Сварупа Дамодара. So, all souls who are surrendered to Gauranga, all followers of Srila Bhaktivinoda Thakur, who are situated in divine consciousness, read carefully this Anubhasya commentary on Chaitanya Charitamrita and attain love for Radha and Krishna. О души преданные Гауранги, о искренние последователи Шрилы Бхактивинода Thakura, зачитывайтесь этой анубасиями, комментариями и погружайтесь в любовь к Радхе и Кришне. So, in this way, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur completed his commentary. И вот в этой мысли Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura завершил свои комментарии. He also mentioned here, he said, Prakata hiya seve Krishna Gaura Benadevi Aprakasya Kata Yata Tata. That this is very confidential kata and should not be spoken everywhere. И затем он подчеркнул, что это сокровенная катха, не надо ей делиться с кем попался. It is not for everyone. То есть это не для всех. So we have spoken in the morning. Поэтому Not in- Now I want to discuss something about the teachings, philosophical teachings. The speciality of the teachings of Srila Bhaktisiddhanta Thakur. А сейчас я хочу поговорить об особенности учений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura, специфике его учений. By the mercy of Guru and Gauranga, I have just completed the translation of a book of some of his lectures that have never been translated before. По милости Шри Гуру Гауранги я только завершил перевод статей из книги, которая It will be published которая никогда in не была time for переведена. a very big festival to celebrate his 150th anniversary И я надеюсь, что мы in успеем April. опубликовать это. April 22nd in Mexico, there will be a very big festival there. То есть в Мексике будет большой The book will be ready for them, but we'll have it ready for the whole world, not only for Mexico. В Мексике в конце апреля будет фестиваль празднования юбилея 150-летия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. И к этому времени, я надеюсь, возможно, So his teaching is very deep, учения очень глубокие. and in the short time today we cannot go so deeply into it, but I want to just give an idea. И, к сожалению, у нас нет времени на то, чтобы во всей глубине обсуждать эти учения. Я просто кратко хочу их. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur used to teach that there are 5 types of knowledge. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura учил, что есть 5 видов знаний. They are called Pratyaksh, Пратьякша, Paroksh,
Парокша, Aparoksha, апарокша, Adoksaja, адоксаджа and Aprakrita. и апракрита. So the meaning is this. First, Pratyaksh. Aksha means eyes. Пратьякша. So the Акша knowledge значит that, глаза. so here eyes is used figuratively, refers to all the senses. И глаза тут подразумевает все остальные чувства, то есть любое чувственное восприятие. So the knowledge that comes to us through our senses, this type of gyan, knowledge, is called pratyaksh, Пратьякша это sensory знание, perception. получаемое сенсорным восприятием. But everything is not available to our sensory perception. Но не все доступно сенсорному восприятию. So then there is the knowledge which is called paroksh. Есть знание, которое находится в категории парокш. Paroksha means indirect knowledge, Это косвенное понимание чего-то. which is received just by hearing. То знание, которое приобретается с помощью слушания. For example, you have never seen the heavenly planets. Допустим, вы никогда райские планеты не видели, вы там не были. Bhuvaha Swaha. You have never seen the Swargalok of Indra. Вы никогда не видели Сваргалоку Индры. But anyway, the ordinary people, they believe, dig wells and plant trees and do all these pious activities and perform yagyas to the demigods. Then in life I can go to the heavenly planets. То есть вы там не копать колодцы, чтобы все могли пить воду, и добродетельно себя вести, что он сможет попасть в рай. So paroksh is the knowledge of the common people that they attain through hearing. Парокша это знание масс, которые они получают посредством слуховой Which is информации. related to material worlds, but not this material world, what is beyond this level of the material world, the higher material worlds, higher levels of the material worlds. Парокша это вид информации не об этом мирском плане бытия Земли, а более высших планах бытия. Then the next level of knowledge is called aparoksh, Есть также категория знаний апарокш. and that is the knowledge of Nirvishesh Brahman. Это знание о Нирвишеша Брахмане. In other words, beyond even the higher planets, there is the light, higher Brahman, which has no form and no discernible characteristics. То есть это знание о Брахмане, то есть в сиянии, этом свете, который находится выше плана бытия, чем сварга. It is a nirakar, without any form, У него нет формы, nishakti, without any potencies, считается он без формы, без шакти, niskriya, without any activities. без действий. So that knowledge of Brahman in personal spiritual light is called aparoksh. И вот знание об этом безличностном Брахмане называется апарокш. Then above this, the next level of knowledge is called adoksaj. Еще более высокий уровень знаний – это адоксач. Adoksaj means adaha kritam ati krantam aksajam indriyajam jnanam yena sa iti adoksajaha. He by whom the knowledge which is born from the senses is transcended. In other words, by knowing whom you go beyond the limitations of the sensory worldly senses. His name is Adoksaj. Knowing whom Понимая, кого вы... you cross beyond the limitations of sense perception. Понимая того, пониманием того, которого вы пересекаете вот это все ограничения сенсорного восприятия, вот это знание из категории адоксы. So what this means is that one can say perception. Кто-то может сказать, ну, райские планеты, они тоже вне нашего сенсорного восприятия, они запредельны для нашего восприятия. Yes, for now. But if you go there, then by material senses you can experience it. Пока да, это факт, но позже, если оказавшись там, вы сможете их воспринимать сенсорикой. One may say that the knowledge of Brahman is beyond sense perception. Кто-то может сказать, ну, понимание Брахмана это тоже запредельно для сенсорного воспринимания. Yes, but when you go in at Brahman, you cannot experience anything because you have no
material senses and you have no spiritual senses also. Да, но когда вы попадете в браман, вы не сможете ничего воспринимать, потому что у вас не будет уже материальной сенсорики, не духовной сенсорики. So adoksaj, А доксач, that he by whom the knowledge born of the senses is transcended, means that it is a spiritual realm where God is present with spiritual senses and you are also present with your spiritual senses. то есть доксач это тот So план, you have senses, but they're not material senses. это духовного бытия, где вы преодолеваете уже влияние материальных чувств, потому что их у вас нет, там у вас есть духовные чувства, и Господь тоже на этой плане бытия находится духовного, со своими духовными чувствами. This level of knowledge is a big surprise and shock to many people. Но вот этот уровень знаний, это что-то такое сногсшибательное для большинства людей. One boy was trying to explain to me last night how everything comes from nothing and goes back to nothing. Вчера один юноша пытался убедить меня, что все происходит из ничего и приходит обратно в ничто. So I said, yes, this is what you realize when you have no guru. И я ему сказал, You конечно. realize nothing. Вот ты понял то, что понимает любой, у кого нет гуру, то есть ничего ты не понял. It's very difficult for people to understand that when the soul is disembodied from the physical body and senses, that the soul can actually have an eternal spiritual body with senses. Людям очень трудно принять вот эту идею, что выйдя из плоти и отключившись вот от материальных чувств, от ума, что у души есть возможность своей личной жизни, там со своими духовными чувствами, с духовной формой жизни в другой сфере. And more difficult to understand is that God has a spiritual body with senses. Еще сложнее поверить, что у Бога есть духовная форма и чувства. Because people think that God is unlimited, and it's correct. Потому что люди всегда считают, что Бог безграничный, и это But так. they think that having a body, even a spiritual body, is some type of limitation. Всем кажется, что форма это все равно своего рода ограничение. Пусть она даже духовная, но если как он безграничный, вдруг он в какой-то одной форме. Why? Because material forms are limiting, and they are projecting their prejudice, which they have gathered in the material world, onto the spiritual form. Потому The что spiritual form is of material experience onto the spiritual form of God, and therefore they reject it by kutarka, bad logic. мы, то есть мысли с мерками вот этого мира во всем, то есть своим ограниченным, обусловленным пониманием, потому что в этом мире для нас любое имеющее форму это ограниченность. И Mayavadi, Karmanista, Kutarkika. Mahaprabhu has come to deliver all these kutarkiks, это жизненный опыт наш, поэтому bad мы logicians. только задуматься, то же самое, если форма, ограничение. Потому что у нас плохая вот эта кутарка, глупая логика. So in Vaikuntha, there you have a spiritual form with spiritual senses, and God has a spiritual form also with spiritual senses. Но на Вайкунтхе вы попадете, у вас будет свое духовное тело со своим Of knowledge. это не может быть ничего. He's saying no, there's another level that is called aprakrita. Но что это не так. Есть еще апракрита. The word prakrit means natural or material. Значит, естественный или материальный. So this world is called aprakrita. Этот мир называется апракрита. It's non-material. Нематериальный. Now the realm of Adoksaj, Vaikuntha, is also non-material. Но уровень адоксиди в Вайкунтхе тоже нематериальный. So the significance here is that aprakrita means the realm which is exactly like the prakrit realm, the material realm, but not prakrit. Aprakrita. Уникальность апракрита, что тот высший план духовного бытия, он идентичен вот этому пракрит, но не материален. То есть он апракрита, но он очень похож прямо как... So this is something amazing. И вот это уже поразительно. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Urdhva Moolam Adaha Shakam Ashvatam Prauravyayam. There is a banyan tree there. Видите, Кришна рассказывает, вот про вот There's a это banyan tree right баньяновое дерево. Говорит, вот есть баньяновое дерево. So in the first verse of chapter 15 of Bhagavad Gita, Sri Krishna said, there is a banyan tree whose roots are Urdhva Moolam at the top.
Первый класс. Adaha Shakam, and the branches are at the bottom. В первом How is стихе it possible? 15 главы Гиты Кришна рассказывает о баньяновое дерево, которое перевернуто вверх корнями. Что корни Because you can see, here's a banyan tree, the roots are at the bottom and the branches are at the top. How can it be upside down? звучит странно. Вон оно баньяновое дерево, ветки вверх смотрят, корни в землю уходят. Как корни могут уходить вверх и ветки вниз? So the meaning is this, that if a banyan tree is on the bank of a lake, and the water is very still, you can see the reflection of the banyan tree in the water, and when you look at the reflection, the roots are at the top and the branches are at the bottom. Эта идея станет понятной, если вы найдете баньяновое дерево, которое растет у озера, и тогда вы, глядя на поверхность озера, увидите действительно, что оно перевернуто. So as we discussed last night, the values of the material world are upside down. И мы вчера уже говорили, что ценности нашего материального мира тут все перевернуто. The meaning is that the spiritual world is eternal, that is like the banyan tree, and it is reflected in this material world. So in this material world, everything is upside down. Нужно понимать, что вечный мир, духовный мир, он вечен, он как баньяновое дерево и его отражение, а наш мир это отражение, все перевернуто, все наоборот. So what is great here? Все, что ценится тут, Oh, if you know everything, Sarvagya, omniscient, you are very great. знания ценятся, если вы себе тут знаете все, это очень ценно. But in that aprakrita world, God is there, but He is not omniscient. Но в апракритом мире Бог живет там, но Он не всеведающий, God is all powerful, Он всемогущий. but in that world, oh, little Krishna is playing like a baby. If he's in this world, as Lord Ram, he can kill Ravan. He can kill Hiranyakashipu. But as baby Krishna in Vrindavan, he cannot even save himself from a mosquito. То есть в этом And he мире, will cry, "Ooh, ah, ooh," and his mother will have to come and save him. в этом мире Господь всемогущий, в облике Рама, и там Нерсимхадева, Он уничтожает демона беспощадно. Но в апракритом мире, в форме крошечного Кришны, он даже не может себя защитить от комара. Он начинает прыгать, когда комар летает над ним, и мама прибегает и отгоняет. So, though Krishna is all powerful and though he knows everything, but he performs Leela in aprakrita realm Несмотря на то, что Кришна, like Prakrita Shishu, like an ordinary child. он всемогущий, он апракрита, но в своем духовном мире он играет игры обычного пракрита ребенка, Why? обычного малыша. Почему? Because if he will show a doxaj, the form of Vaikuntha, I am great, I am powerful, I am all-knowing, then you cannot have a very close, loving relationship with that God. Почему? Потому что если он явит свое всемогущество, всеведение, всю безграничную мощь, вы не сможете с ним общаться сладко, как с любовью. His realm is aprakrita. Поэтому высший план духовного бытия – это апракрита. It is exactly like this world. Or we should say the other way around. This world is exactly like that world. Такой мир, который наш мир является искаженным отражением того мира. This world is natural Тут естественный and мир, that world is supernatural. а тот сверхъестественный. In this world, there are loving relationships like friendship, Тут у нас есть отношения, как дружба, like romance. романтические The отношения. origin of this relationship is aprakrita. The friendship with Krishna, the romance with Krishna. Откуда берутся все вот эти чувства, эмоции, вот эти дружбы с Кришной, духовной? Educate everyone in different levels of realization. Срила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura так подробно, скрупулезно объяснял вот эти разные планы бытия. Not only was he a great philosopher, Он был не только великим философом, but he was also very, very rasik. он был чрезвычайно расичным вайшнавом. He was in every moment in his heart absorbed in the loving service of Radharani. Сам он в сердце постоянно был погружен в чувство любви, служения. Говорил, рассказывал о Раса-лиле. He explained Tasam Tat Sobhagamadam Vikshamanam Chikeshava. Раса-лилы Кришне, And all gopis were crying. и гопи расплакались. But Krishna had taken Radharani alone, just by herself. Кришна забрал с собой Радарани и уединился с ней. And see, Krishna decorated the hair of Radhika with flowers. Он ухаживал за ней, он украсил ее волосы цветами. After some time,
Then Sri Krishna also disappeared and abandoned Radhika. Через какое-то время он оставил и ее. And Radhika cried, Ha Nata Ramana Prishta Kwasi Kwasi Mahabhuja. Oh Raman, oh my lover, where are you? Радика разрыдалась, взрывая: «О, Раман, где же ты?» And she fainted. И тут же потеряла сознание. Now, for an ordinary person, when they hear Harikatha, then this is just a description. Когда обычный человек слушает Харикатху, это просто теоретическое описание It чего-то. sounds like a drama or a story or a history. Он как воспринимает, как какую-то драму, историю. Но чистый вайшнав But Utte means when the katha begins, part Utte, the curtain rises. визуально, потому что он как катха зазвучала, то есть занавес подняли, и идет спектакль, и он видит все, что описывается. When you go to a theater and the orchestra begins to play and then the curtain rises, then another world appears on the То stage. есть вы And you погружаетесь, become absorbed in that. идете в театр, там оркестр начинает играть, поднимается занавес, и все, и вы в другом мире. So for a pure devotee, the sound of the pastime И вот это понимание Харикатхе и сами лилы это одно и то же. То есть он их сразу видит, эти лилы. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakura heard, oh, now Krishna has left Radharani and Radharani is crying, Kwasi Kwasi Krishna, and fainting. Then the pain and the shock of separation of Radharani. Then Srila Bhaktisiddhanta, her maidservant, Nayana Mani Manjari, she also felt the same pain that Radharani was feeling. И Срила Бхактисиддханта показал свое внимание на Мани Манджари, Санки Радики, переживал этим чувством Радики. He could not tolerate it. Ему стало очень больно. He forgot where he was. Где он находился. He stood up and said, don't say Kwasi Kwasi Mahabhuja. Он тут же You should say Ita Radikam Anangabana Branakin Manasa Kritanutapo Sakalindanandi Sakalindanandi Tatanjay Visasada Madhava. The meaning is this, that in another Rasalila, он не сдержался, он вскочил и громко сказал: не надо тут нам during the рассказывать. springtime, Квази Махапуджа. Лучше скажи нам, как он процитировал отрывок. then instead of Krishna disappearing from Radharani, Radharani suddenly disappeared and left Krishna. И он сказал: лучше расскажи нам, как во время весенней Расалилы Радика ушла от Кришны. And Krishna was crying. И как он плакал. Krishna was going here and there, itasatastam manasritya radikam, looking, trying to find where is Radharani, and he was going into one kunj after another. In the end, Kritanatapa Sakalindanandini, he sat down in one kunj on the bank of the Jamuna river. Давайте послушаем о том, как он отчаявшись, он просто сел в одиночестве в кунже на берегу Tatanta Ямуны. kunje visasada Madhava, and Madhav, that means who is the husband of the goddess of fortune, that means the most fortunate person. И этот Мадав, He was Visasada Madhava. So this was Srila Bhaktisiddhanta Thakur's mood. Так задела его Абиман, Манджия Абиман, что не надо рассказывать, как Марика Стабиль рыдает, лучше расскажи, как Кришна по ней рыдает. One day, there was a very wealthy landlord. Понял, что How successful I am. моя богиня Дурга, видишь, объявила меня And not only that, but my Durga is Gauri. She has a beautiful golden complexion and she's more beautiful моя than Radharani. Дурга, она горе, она прекраснее всех этих пастушек братьев, самой красивее самой Радарани. Prabhupada's face became red. Прабхупад покраснел. At once, he began to speak. Ratim Gauri Lileya Pita Pati Saundarya Kiranai. Oh, the ways of the beauty of Radharani. They make Gauri and Leela and Sachi and all the